Akkam jirtu barattoota qaqqaalii bakka jirtanitti nageenya rabbii isin haa qabu isin jecha har'aan tan gaafilee modal verbiidha wajjin wal qabatu qabadhee dhufeetiin jira. Haga xumuraatti yoo na wajjin turtan gaafilee kanneen yoo sirriitti shaakaltan taate modal verbii gaafii isiidhaa wajjin wal qabattu sirriitti akka isin hojjettan asumaan isinitti hin barbaada. Warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa hiriyoota keessaniifis sheer godhuu hin irraanfatinaa isin jechuun barbaada. Warri nan beeyne egaa ani Muhammad isin wajjin kan jiru soo kallattumaan gara gaafii keenyaatitti kan seennu ta'a. Gaafii tokkoffaan akkas jedha. Which sentences correctly express a present ability? A. She could play violin at age 5. B. She can speak 3 languages. C. They can solve this puzzle quickly. D. I am able to finish the marathon last year. Barattoota wanni hubachuu qabdan present ability keessatti akkasumas future ability kan agarsiisu eenyuun isin jee kaanidha jechuudha. Asitti yoo ilaaltan could maalidha? Past ability agarsiisa malee present yookaan immoo future ability miti jechuudha. So sirrii miti. B. He can speak 3 languages. Asitti hubachuu qabdan. Isin galee dhugaa jettanii yookaan immoo deebii sirrii jettanii fudhachuu qabdan. Sababa kaaniin jiraate jecha. Kaanii maal qaba? S qaba bakka kanatti. S'in kun modal verbii irratti dabaluu hin qabnu kun dogongora uuma waan ta'eef kun sirrii miti jechuudha. So present ta'eedhaaf S kaanii waan ta'e jecha fudhachuu hin qabdan. Sababni isaa S waan firaa qabu jecha sirrii miti jechuudha. C. They can solve this puzzle quickly. Inni kun deebii keenya isa sirriidha jechuudha. Inni sirriin C'dha. D maan ta'an I am able to finish the marathon last year. Kuni maalidha? Pastidha jechuudha. So C'in deebii keenya isa sirrii tahaa jechuudha. Lammaffaa. Choose the sentence that correctly uses be able to in a tense where can is not possible. Can is not possible. A. I can be able to help you tomorrow. B. She has been able to dance ballet since childhood. C. He can drive next year. D. They are able to visit us yesterday. Barattoota kan gaafate eenyu? Kaan osoo hin taane be able toodha. Inni sirriin eenyu? B'dha jechuudha. B'n deebii keenya sirriidha. Kuni maan taane I can be able to help you tomorrow. Kuni kaanidha. Sirrii miti jechuudha. So kunis willidha. Be able to kun immoo maalidha? Pastidha. So inni sirriin B'dha jechuudha. 3. When I was younger, I blank ran very fast. A. Can. B. Could. C. Am able to. D. Will be able to. Kan gaafate eenyu? When I was younger jechuun yeroo an ijoollummaa irra ture sanatti yookaan immoo gaafa ijoollummaa kiyyaatitti sirrittiin fiiguu danda'adha. Kuni past ability malee future or present ability miti jechuudha. So ka fayyadamnu eenyu? Kudiin deebii keenya isa sirriidha jechuudha. Kudiin kan inni nu fayyaduuf dandeettii nuti gaafa duraanii qabnu yookaan immoo yeroo darbe qabnu agarsiisuudhaaf itti fayyadamna. So inni sirriin kudidha jechuudha. Question number 4. Which option uses could to make a polite suggestion rather than show past ability? Past ability irra polite suggestion kudiin agarsiisu. Isa kamtu sirriidha? A. I could stay up all night when I was in college. B. Could you please pass the salt? C. If I had more time, I could visit the museum. D. You could try calling again in an hour. Asitti kan gaafate eenyu? Suggestionidha jechuudha. Suggestionin kamtu agarsiisa? N deebii keenya isa sirriidha jechuudha. N deebii keenya inni sirriin isa kana kuni maalidha? Requestidha malee suggestion miti. Waliigallee request malee suggestion miti jechuudha. If I had more time, I could visit the museum. Kunis maalidha? Inni illeen suggestion osoo hin taane past ability ta'ee maal agarsiisa? Dandeettiidha jechuudha. Dandeettiidha. Past ability malee suggestion miti. You could try calling again in a hour. Kunis maalidha? Past ability dha jechuudha. So deebiin keenya sirriin dha jechuudha. Question number 5.
which sentence expresses an obligation that comes from the external rule or not the from speaker. Speaker irraa osoo hin taane external rule obligation agarsiisu eenyu isin jee have to dha. Isin galee have to. So filatan eenyu have to ta'u qabaa jechuudha. Hey, you must try this dessert, it is delicious. Mustiin maal internal obligation malee external obligation miti jechuudha. So kunis sirrii miti. B, I must remember to call my mother. Kunis maal internal obligation. So it is not also external rule. So this is also not correct. Kunis sirrii miti jechuudha. You have to wear a seat belt, it is the law. Qabattoo teessoo konkolaataa keessatti kaawwachuu qabdan kun seeraa jechuudha. So external rule kan agarsiisu siidha jechuudha. You must be that must be your sister, you look like. So isin si fakkaattii obboleettii kee ta'uu qabdi yookaan immoo obboleettii teetii. Inni kun immoo mastiin maalidha internal rule malee external rule miti jechuudha. Siin deebii keenya isa sirriidha. Okay. Question number 6. What does you mustn't leave the gate open means? Hima kana jechuun maal jechuudha? You mustn't leave the gate open. Balbala seensaa san banaa dhiisuu hin qabdu. Kuni maalidha? Dirqama jechuudha. Waliigallee dirqama. It is not necessary to leave the gate open. Balbala san banaa dhiisuun barbaachisaa miti. Asii maal dirqama godhuu hin qabdudha. So kuni necessity malee lack of necessity dha malee obligation miti jechuudha. So asuma keessaa dhiisuu dandeenya. B, it is a good idea to keep the gate closed. Kunis sirrii miti jechuudha. Sababni isaa suggestionidha. Leaving the gate open is forbidden. Inni kun sirriidha. Dhorkaa jira jechuudha. Prohibitionidha. So inni sirriin eenyu siidha jechuudha. D maantaan you have permission to close the gate. So inni kun illeen maalidha? Permissionidha malee prohibition or forbidden miti. Dhorkaa miti jechuudha. Iddoon dirqama irraa ittifame tokko miti jechuudha. So siin deebii keenya sirriidha. D illeen dogongoraa jechuudha. Haala saniin hubachuu qabdan. Question number 7. Identify the sentence where must expresses a logical certainty, not obligation. Logical certainty kan agarsiisu isa kamii? Logical certainty yookaan immoo deduction yeroo darbe akkuma isinitti hime egaa kan inni nu fayyaduuf maalidha? Waan tokko qabatama yoo taane wanni san eega kana taate qabatama bakka kun isidha jennee eegatti amanne inni logical certainty yookaan immoo maal jennee yaamna? Deduction jennaan jechuudha. So mee haa ilaallu. Students must complete all assignments. This is obligation, not logical certainty. So it cannot be the correct answer. Deebii keenya sirriin ta'uu hin danda'u jechuudha. Sababni isaa dirqama malee kun logical certainty miti jechuudha. You must be tired after such a long journey. Inni kun deebii keenya isa sirriidha. Sababni isaa imala dheeraa isa waan deemte jecha akka dadhabdu beekamaadha. So imala dheeraa gadi deemteen booda akka dadhabdu waan beeka jecha waan itti amane jecha dirqama dadhabuu isaa arkee jechuudha. Kun logical certaintyidha. I must finish this report by 5 p.m. Kuni personal obligationidha. Personal obligationidha malee logical certainty miti jechuudha. We must respect our elders. We must respect our elders. Kunilleen sirrii miti jechuudha. Kuni maalidha? Suggestionidha. So haala saniin inni sirriin eenyudha? B tahuu qabaa jechuudha. Haala saniin hubachuu qabdan barattoota keenya. Okay, question number 8. Which the correct sentence about prohibition? Prohibition yookaan immoo waan ittisa dhorku kan dhorku isa kami? Kan waan kana hin raawwatin yookaan immoo dirqama waan kana dhiisuu qabdu yookaan immoo dirqama waan kana godhuu hin qabdu kan agarsiisu isa kami? Prohibition jechuun akkasi. Ittisuu yookaan immoo dhorku waan tokkorraa. Waliigallee you mustn't smoke in this building. B, you don't have to smoke here, it is allowed outside.
C. Visitors must not feed the animals at zoo. D. We must not be able late. We must not to be late for the meeting. So inni prohibition agarsiisu eenyu maalidha? Mastinti ta'uu qabaa jechuudha. Waliigallee mastinti asitti mastinooti akkasumas mastinooti hin jira. Don't have tun optionaalidha. Waliigallee prohibition osoo hin taane lack of necessity dha waan ta'eef isa lamaan keessa haa baasnu. Isaan kunneen ta'uu hin danda'an. Sorry, isaan kana keessa haa baasnu. Si halaalu visitors must not feed the animals at zoo. Kuni prohibition ta'ee suggestionidha malee prohibition miti jechuudha. We must not be late for the meeting. Kunilleen suggestionidha. So you mustn't to smoke in this building. Kuni prohibitionidha jechuudha. Ittisaa jira, dhorkaa jira jechuudha. So deebiin keenya inni sirriin dha jechuudha. Deebii keenya isa sirrii ta'a. Sagalaffaan which sentence means it is not necessary to bring food. It is not necessary to bring food. Optional dha jechuudha. Lack of necessity agarsiisu isa kamidha? You mustn't bring food. You don't have to bring food. You shouldn't bring food. You can't bring food. Kamtu sirriidha? Lack of necessity yookaan optionally agarsiisu eenyu? You don't have to bring food. Inni sirriin eenyu? Bidha jechuudha. Biin deebii keenya inni sirriidha. Ammaan taane you mustn't bring food kun prohibitionidha malee lack of necessity miti jechuudha. You shouldn't bring food kuni advisableidha. Gorsaa jira fiduun qabdu nyaaticha dhiisuu qabdaadha malee lack of necessity dha miti. You can't bring food kun abilityidha malee necessity miti jechuudha. So haala saniin hubachuu qabdan. Biin deebii keenya isa sirrii tahaa jechuudha. 10. Select the pair of sentences where the first is an obligation. You know, ni jalqaba obligation and the second shows lack of necessity. Isinitti himeen jira. Lack of necessity inni dura immoo obligation dha isiniin jee. So jalqaba maal ta'uu qabaa? Must ta'uu qabaa. Inni itti aanu immoo don't have to ta'uu qabaa jechuudha. Waliigallee lack of necessity taanaan don't have to, obligation taanaan must jiraachuu qabaa jechuudha. Okay, let's see. Tokkoffaa maal jaa? You must pay the bill. Lammaffaan you don't have to pay now. B tokkoffaan you mustn't park here. Lammaffaan you don't have to park outside. Okay. C. You should arrive early. You must arrive early. D. You can leave early. You could leave early. Inni jalqabaa obligation, inni itti aanu lack of necessity dha jechuudha. Okay, must ka qabu eenyu? A fi B kana jechuudha. So isaan keessaa haa filannu. A maal jaa? You must pay the bill. Okay, it is obligation. You don't have to pay now. Lack of necessity. Okay, B. You mustn't park here. You don't have to park outside. Kun lamaan must isiniin jeen jira. Kamtu obligation dha? Itti aanee immoo kamtu lack of necessity dha? And you must pay the bill in obligation dha. Waliigallee obligation dha kun. You mustn't park here namoo maalidha? Inni obligation osoo hin taane prohibition dha. Prohibition dha jechuudha. Prohibition. So kun prohibition dha. Inni kun immoo obligation dha jechuudha. Kan gaafate jalqaba obligation ta'uu qaba. Inni taan immoo lack of necessity ta'uu qaba jechuudha. Lack of necessity ta'uu qaba. So haala saniini okay. Kanaafuu deebiin keenya eenyu ta'a? Dha jechuudha. Deebii keenya isa sirriidha jechuudha. Biin ka lammaffaa ni guuta ture. Silaa lammaffaan isaa lachuu maalidha? Correct lamaanu. Garuu tokkoffaa irra ka jiru kuni prohibition dha malee obligation dha miti jechuudha. Tokkoffaan obligation irra ka jiru kun tokkoffaan obligation, garuu B irra ka jiru tokkoffaan prohibition yookaan immoo something is forbidden. Waan dhorkame malee
obligation dha miti jechuudha dirqamaa miti. So haala saniin hubachuu qabdan. Aan sirriidha jechuudha. Gaaffii kurnaffaan aadha. Isinii haa sirreessu. Okay. Gaaffii kurnaffaan eenyu isinin jee aadhaa jechuudha. Waliigallee aadha. Okay. Question number 21. What is the difference between these sentences? Himoota lamaan kana garaagarummaa isaanii maalidha? Himoonni A. You needn't worry. B. You mustn't worry. Inni tokkoffaan lack of necessity dha. Yookaan immoo waan maal yaadda'uun sin barbaachisuudha. Yaaduun qabduudha. Lamaffaan you mustn't worry. Dirqama yaadin tasuma dhiisi waan kana yaadin jechaa jira jechuudha. Dhorku jira. Waliigallee okay. You mustn't worry means worrying is optional. Okay. You mustn't worry means worry is forbidden. Okay. B halallu. You needn't worry. Worrying is unnecessary. You mustn't worry. Worry means which means worry is prohibited. C. You needn't worry is a strong command. You mustn't worry is gentle advice. D. Both are the same or both are correct answer or the same together. They all are what? The same. So this cannot answer because isaan lachuu tokko miti. Maaliif kun lack of necessity dha. Kun lackidha. Kun ammaadha. Prohibition. So haala saniin hubachuu qabdan. Waliigallee irra maaliif deebiidha jettanii fudhachuu qabdan. Okay. Kuni lack of necessity dha. Kuni ammoo maalidha? Prohibition yookaan immoo waan dhorkame jechuudha. You needn't worry. Which means worrying is unnecessary for you. So B is the correct answer. Okay. You mustn't worry. Which means it is prohibited. Dhorkame jira jechuudha. Waan kana hin godhini yaaduu hin qabdu jechaan jira. So deebii keenya inni sirriin eenyu? B dha jechuudha. Isin galee B'n deebii keenya isa sirriidha jechuudha. Deebii keenya isa sirriidha. Akkam isin jee kuni lack of necessity dha. Yookaan immoo yaaduu sin barbaachisu jechaa jira. Lammaffaa irra jiru kun ammoo tasumallee yaadin jechaa dhorku jira jechuudha. Prohibition dha waan ta'eef haala saniin hubachuu qabdan. B'n deebii keenya isa sirriidha jechuudha. Okay. Question number 12. Which modal gives the strongest warning with an implied negative consequence? Egaan akkuma yaadattan strong warning kanuudhaaf kan fayyadu eenyu isin jee hard battery dha jechuudha. Hard battery fayyadamuu qabdan. As keessa hard battery barbaaduu qabdan. Kuni you should check the weather forecast. Kuni suggestion dha. Or advice dha jechuudha. Or recommendation dha. So N sirrii miti. B. You might want to bring an umbrella. Kuni probability dha. Kunis ta'uu hin danda'u. You could take a taxi if it rains. Kuni ammoo maalidha? Ability dha. Yookaan immoo suggestion dha jechuudha. Suggestion. D. You had better check the weather or you will get soaked. So D'n deebii keenya isa sirriidha jechuudha. Inni sirriin D dha jechuudha. 13. Choose the sentence that offers tentative polite advice. Tentative polite advice. A. You should apologize immediately. B. You ought to see a doctor about that. C. You might consider taking a different route. D. You had better not be late. Polite advice or tentative advice jechuun maal jechuudha? Gorsa si barbaachisa ja'amee gorsuudhaaf kan nu fayyadu yookaan immoo nama tokko ni fayyada yookaan immoo ni gargaara jennee gaafa namaaf gorsinu tentative advice dha jechuudha. Yookaan immoo polite advice jennaan.
As keessatti gorsa kennuudhaaf yookaan immoo strong recommendation kennuudhaaf kan nu fayyadu eenyu shudii fi ought dha. Isin galee shudii fi ought dha. Isa lamaan keessaa haa dhiifnu kana lamaan jechuudha. As keessa ought jira asitti ammoo shudiin jira. Kamtu more polite advice kan ta'e isa kam? You should apologize immediately. Ammumaan tana dhiifama gaafachuu qabdaadha. You ought to see a doctor about that. Waa'ee isaanii doctor ilaalchisuu qabda yaa. Inni kun sirriidha jechuudha. Deebii keenya inni sirriin bii ta'uu qabaa. Haala sanii hubachuu qabdanii. Complete this advice sentence with the most appropriate modal. If your head hurts, you blank take some medicine. Advice kennuudhaaf yookaan strong recommendation kennuudhaaf eenyu nu fayyada? Shudidha jechuudha. So haaluma salphaadhaan siin deebii keenya inni sirriin shudidha. Eemmaan taane kudin past ability suggestion faa kennuudhaaf akkasumas polite request faa gaafachuudhaaf nu fayyadamna malee adviceidhaaf itti fayyadamnu saniifuu kunillee hin ta'u maayitiin probability akkasumallee weak probability agarsiisuudhaaf itti fayyadamna kunillee sirrii miti. Haadbatariin strong warningidha malee advice miti jechuudha. Haala saniin hubachuu qabdan inni sirriin siidha jechuudha. Which sentence uses ought to correctly to express a strong recommendation? A strong recommendation. A. She ought to can finish on time. B. We ought to helping our neighbors. C. He ought to be more careful with his money. D. They ought to go to bed earlier. Strong recommendation kan ta'e isa kami? Oughtuun jira. Kamtu sirriidha. Mee tokkoffaa A halaallu. She ought to can finish on time. Kajoo kun maalidha? Modal verbii lama bakka tokko dhufe. Tokko kaaniin jira. Inni biraa oughtuun as jira. So modal verbii lama walitti aansinee bakka tokkotti fayyadamuu hin danda'amu isiniin jeen jira jechuudha yeroo darbe modal verbii yeroo barannu. So kuni sirrii miti jechuudha. B. We ought to helping our neighbors. Kunis sirrii miti jechuudha. Strong recommendation dha malee suggestion dha miti. Kun suggestion dha. He ought to be more careful with his money. Kuni strong recommendation dha jechuudha. Strong recommendation isa kan. They ought to go to bed earlier. Kuni maalidha? Advice dha malee recommendation dha miti. Inni sirriin eenyu siin deebii keenya isa sirriidha jechuudha. Question number 16. Identify the sentence with a modal error. Error kan agarsiisu kami? Modali error kan qabu isa kami? A. She can too speak Japanese fluently. B. They must submit their application by Friday. C. We don't have to decide right now. D. We should listen to his teacher's advice. Modal error kan qabu eenyu? A dha. Maalifi kaaniin booda yookaan immoo modalii kafadheen booda tuu fayyadamuu hin qabnu jechuudha. Tuun kun galuu hin qabu. Kanaafuu inni sirrii miti jechuudha. Inni sirrii kan gaafate errori waan jecha eedha jechuudha. They must submit their application by Friday. Kuni obligation dha sirriidha jechuudha. We don't have to decide right now. So probability dha. Boodallee we can decide later. Booda murteessuu dandeenya waan ta'eef kunillee sirriidha jechuudha. He should listen to his teacher's advice. So kuni maalidha? Advice dha yookaan immoo recommendation dha waan ta'eef innillee sirriidha. Kan sirrii hin taane eenyu? Eedha jechuudha. Een kan nu gaafate sirrii hin taane errori nu gaafate waan ta'eef inni sirriin eedha jechuudha. Eedha. Haala saniin hubachuu qabdan. What is the function of could in these sentences? You could always ask for an extension if you need more time. Kuni maalidha? You could always ask for an extension if you need more time. Suggestion abitire past ability hin ta'u. Maalifi past ability sun taane yaada kannaaf jira. Waligallee yaada kannaaf jira malee inni sirriin siidha. Tentative suggestion dha malee abilities miti, polite requests miti, conditional possibilities miti. So isaan kun hundinuu sirrii miti. Siin deebii keenya sirriidha jechuudha. 18.
Which sentence correctly contrasts prohibition with lack of necessity? Contrast. Waligalee contrast jechuun wal bira kan qabame prohibition fi lack of necessity. You mustn't eat here. You don't have to eat there. You can't swim here. You might swim there. You shouldn't be loud. You ought to be quiet. You have to live. You must live. Kan gaafate jalqaba prohibitionidha. Prohibition eenyu mustintidha. So as keessa prohibitionii kan agarsiisu kaamoo mustintiin waan jira jecha isaan kanneen keessaa dhiibna. Een deebii keenya isa sirriidha. Maaliif you mustn't eat here. It shows what prohibitionidha waan dhorkaa jira waan ta'eef ittisaa jira. Inni biraan lack of necessity you don't have to eat there. Kuni lack of necessityidha jechuudha. Deebiin keenya inni sirriin eedha. Haala saniini. Question number 19. Which is the best modal to complete this warning? You blank touch that wire. It is dangerous. Warning godhaa jira jechuudha. Warning jechuun akeekkachiisa itti kennaa jira. A. Don't have to. B. Mustn't. C. Shouldn't. D. Needn't. Waan san hin tuqin jechaa jira. Bada yookaan balaa qaba waan ta'eef hin tuqin waan kana jechaa dhorku jira jechuudha. This one is prohibition. So deebiin keenya sirriin eenyu B'dha jechuudha. B'n deebii keenya sirriidha. Maan taane you don't have to touch that wire, it is dangerous jecha don't have to jennaan barbaaduni duutaadha. It is what your option filannaa keeti jechuudha. Barbaaduni duutaa ta'uu baanaan ni dhiiftaa jechuudha. Kuni dirqisiisaan jiru. Balaa akka qabu itti himaa filannoo kennuufiin hin ta'u jechuudha. Kuni sirrii miti. Shouldn'tiin maal godhaa jira gorsa yoo ta'e akeekkachiisaa jira waan ta'eef gorsa sun taane kuni akeekkachiisa. Needn'tiin lack of necessity keessaa is tokko kunilleen hin ta'u jechuudha. Okay. Question number 20. What do these three sentences have in common? Three sentences have in common. 1. I must finish this. Okay. You have to be 8 to vote. 18 to vote. She needs to drink more water. Asitti waan kana xumuruu qabda. Kuni maalidha? Obligationidha. Obligationidha. You have to be 18 to vote. Kuni maalidha? Suggestionidha. Or necessitydha. Waligalee necessity. Necessity. She needs to drink more water. Kunillee maal necessitydha jechuudha. So mee filannoo keenya keessa ilaallu. They all express ability. Ability wajjin tasuma walitti dhufu kun. Kuni sirrii miti jechuudha. B. They all express external obligation. Eenyu baana? Have to baana. Have to isaan hundinuu have to agarsiisanii kun necessitydha. Kun immoo obligation dha waan ta'eef sirrii miti jechuudha. C. They all express come from form of necessity or obligation. Yeah, inni C irra jiru kun isa sirriidha jechuudha. Sababni isaa tokkoffaa irra kan jiru kun maalidha? Obligationidha. Have to be 18 to vote jechuun maalidha? Necessitydha jechuudha. She needs to drink more water. Kuni maal necessitydha jechuudha. So siin sirriidha. D. They all express suggestion. Suggestion miti jechuudha. Suggestion miti. Yoo ta'ellee you have to be 18 to vote. Filannoo gaggeessuudha yookaan immoo nama filuudhaaf waggaa 18 guutuu qabda. Kuni suggestion tokko biirra kan jiru kun garuu hundi isaanii suggestionidha miti jechuudha. Hundi isaanii suggestionidha miti. So siin deebii sirriidha jechuudha. Question number 21. You blank tell anyone about this. It is a secret. Waan kana namatti himuun qabdu. Sababni isaa iccitiidha jechaa jira. Kuni maalidha? Prohibitionidha jechuudha. Prohibition kan agarsiisu eenyu isin jee mustn'tiin deebii keenya sirraa jechuudha. Needn'tiin lack of necessitydha isin jee jira. Couldn'tiin ammoo ability kan agarsiisu akkasumallee suggest waan tokko gaafa goonu negative isaati fallaa isaati jechuudha. Wouldn'tiin waan tokko fakkeenyaaf prefer gaafa goonu filannoo keenya keessa gaafa galchinu yoo dhiisuu barbaanne yoo ta'e wouldn't filachuu dandeenya. So
N deebii keenya isa sirriidha jechuudha. Question number 22. She blank forgotten the meeting. She never miss one. She never miss one. A must, B might, C might, A must, B can't, C might, D should. Asitti maal jechaan jira? She blank forgotten the meeting. Isin walgahii irraanfachuu hin dandeessu. Sababni isaa she never miss one. Tokkollee hin irraanfattu waan ta'eef. Kuni maalidha? Can'tidha. Hin irraanfachuu hin dandeessudha. Waliigallee hin irraanfattudha. Okay, question number 23. We blank hurry or we will miss the train. Kuni maal suggestionidha. Suggestion kan inni barbaachisaa ought to or shouldidha jechuudha. So N deebii keenya isa sirriidha jechuudha. Deebii keenya isa sirriidha. Question number 24. I blank rather stay home than go out tonight. This is what? Preference. Preference kan agarsiisu eenyu? Wouldidha waan ta'eef wouldin deebii keenya isa sirriidha jechuudha. Shouldin maaliif isiniin jee? Strong recommendation or have obligation or advice we can use should. Should fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kaaniin eenyu nu fayyada? Ability present and the future. Ability or informal request we can use by using we can ask by using what? Can. Must nammoo recommendation osoo hin taane yookaan immoo preference osoo hin taane obligationidha jechuudha. So haala saniin hubachuu qabdanii deebii keenya sirriin dha. Okay. The end question for this part. He blank be the new teacher. I am not sure. I am not sure. Inni kun kiluudha. Sababni isaa he blank be the new teacher. Inni tarii barsiisaa haaraa ta'uu danda'a. Angaruu qabatamaa miti. Akka inni barsiisaa haaraa ta'e hubannaa guutuu hin qabu. Kuni maalidha? Probabilityidha jechuudha. So ta'uu danda'aadha. Ta'uu danda'uudhaaf probabilityidhaaf eenyu fayyadamna? Yookaan immoo less probability kan agarsiisu eenyu? Mightidha jechuudha. So mightiin deebii keenya sirriidha. Mastiin isinitti himan jira. Eenyuuf isa fayyada? Obligation isiniin jeen jira. Can'tiin ability oppose gaafa goonu. Shouldin recommendation or advice. So isaan kun hundinuu hin taane inni sirriin siidha jechuudha. Siin deebii keenya isa sirrii tahaa jechuudha. Okay, barattoota keenya paartii tokkoffaan modal verbii qabadhee dhufe kana fakkaata. Agamma isin wajjin kan ture ani Muhammadi. Akka modal verbii gaafilee akkamitti akka hojjettan akka irraa barattan akkasumallee ergaa guddaa barumsa guddaa akka argattan abdii guutuun qaba. Warri chaanaalii kana haaraa taatan subscribe godha. Hiriyoota keessaniifis share godhuu hin irraanfatina. Yaada komii akkasumas gaaffii yoo qabaattan gaafilee agammaa hojjechaa turre akkasumallee barumsa agammaa baranirra yoo qabaattan waan feetan yoo na gaafattan kan isin deebisu ta'a. Komentii jedhanaa kaa nagaan naa tura. Boru paartii lammaffaa qabadhee dhufeetiin kan wajjin hojjennu ta'a. Yeroo gaarii qabaadhaa.